Hello everyone, welcome back to the session. This is your chemistry teacher Venkatesh Mandala. So this is the lecture 5 of equilibrium. So this particular lecture lo will be discussing more about solubility equilibrium. అంటే ఇప్పటి వరకు మనం acids గురించి డిస్కస్ చేసాం, bases గురించి డిస్కస్ చేసాం. So going forward, we'll try to understand more about the salts. సో సాల్ట్స్ కూడా ఒక పర్టికులర్ సాల్వెంట్లో మనం డిసాల్వ్ చేసినప్పుడు మనం ఒక పర్టికులర్ సాల్ట్ని తీసుకున్నప్పుడు ఒక సాల్వెంట్లో మనం డిజాల్వ్ చేసినప్పుడు డూ యూ థింక్ యూ క్యాన్ డిజాల్వ్ యాజ్ మచ్ సాల్ట్ యూ వాంట్ ఇన్ ద గివెన్ సాల్వెంట్? లేదు కదా. సో కొంత సమయం తర్వాత ఆ సాల్ట్ అనేది ఆ పర్టికులర్ సాల్వెంట్లో డిజాల్వ్ అవ్వదు. సో ఎందుకు అవ్వదు? What is the reason behind that? We'll try to understand in this particular session, and what happens at that point of time we'll try to understand in this particular session. Okay, so before we understand the solubility equilibria, okay, we'll try to understand few things about salts, and then we will try to understand about the solubility equilibrium in salts. Okay, so the first thing, we have discussed something about common ion effect. మీకు గుర్తుందా? వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ అబౌట్ దిస్. అంటే నాకు గనక ఒక సబ్స్టెన్స్, లెట్స్ సే AB is an substance which is in the solid state. ఓకే, సో దీన్ని నేను ఏం చేశానంటే ఒక సాల్వెంట్లో యాడ్ చేస్తే ఇది అయనైజ్ అయ్యి ఇలా, లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ ఫార్మింగ్ A+ ఇన్ ద aqueous స్టేట్, అలానే B- ఇన్ ద aqueous స్టేట్. సో ఇక్కడ మనకి ఏం జరిగిందంటే ఒక ఈక్విలిబ్రియం అనేది ఎస్టాబ్లిష్ అయింది. ఒక పర్టికులర్ సబ్స్టెన్స్ని మనం వాటర్లో యాడ్ చేసాం. సో ఆ వాటర్లో అది అయనైజేషన్ జరిగి ఈక్విలిబ్రియం అనేది ఎస్టాబ్లిష్ అయింది. సో ఈక్విలిబ్రియం ఎస్టాబ్లిష్ అయిందంటే అట్ ఈక్విలిబ్రియం వాట్ ఆర్ ద కండిషన్స్? ఒకటి ఏంటంటే ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఏ రేట్ ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్ దట్స్ హ్యాపెనింగ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్ ద హ్యాపెనింగ్ అట్ సేమ్ రేట్. సో మనకి ఈక్విలిబ్రియం దగ్గర ఏంటంటే రేట్ ఆఫ్ ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్ విల్ బీ ఈక్వల్ టు రేట్ ఆఫ్ బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్ అట్ ఈక్విలిబ్రియం. దాంతో పాటుగా ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద రియాక్టెంట్స్ కావచ్చు, అలానే కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్స్, ఓకే, ఇవన్నీ కూడా మనకు కాన్స్టెంట్గా ఉంటాయి. దట్ ఈస్ వాట్ వీ హ్యావ్ లెర్న్డ్. అంతే కదా. ఇక్కడ కాన్సన్ట్రేషన్ అంటే కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ దిస్ A+ అయాన్స్, B- అయాన్స్ అండ్ AB ఇన్ ద సాలిడ్ స్టేట్, ఎవ్రీథింగ్ ఆ అమౌంట్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ అనేది మనకు కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది అట్ ఈక్విలిబ్రియం. దట్ ఈస్ సంథింగ్ వీ హ్యావ్ లెర్న్డ్ ఆల్సో. ఓకే, సో దిస్ ఆర్ ద కండిషన్స్ అట్ ఈక్విలిబ్రియం. అంతే కదా. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నామంటే, లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యు ఆర్ యాడింగ్ ఇన్ టు దిస్ పర్టికులర్ సొల్యూషన్ A+ అయాన్స్ని యాడ్ చేసామనుకోండి. somehow what I am taking is I am getting A+ ions and I am adding into this particular solution. సో ఇక్కడికి దీన్ని యాడ్ చేస్తే ఆబ్వియస్గా మనకి ఇక్కడ ఈక్విలిబ్రియం అనేది డిస్టర్బ్ అవుతుందా? ఎందుకంటే మనం ప్రోడక్ట్ ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ ఇంక్రీజ్ చేయడానికి ప్రయత్నించాం కదా. సో కంపల్సరీ ఈక్విలిబ్రియం గెట్స్ డిస్టర్బ్డ్ ఆన్ అడిషన్. సో ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఇస్ ఈక్విలిబ్రియం అనేది ఏదైతే ఉందో డిస్టర్బ్డ్ ఆన్ అడిషన్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్. అంతే కదా, ఆన్ అడిషన్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్, దట్ ఈస్ ఫర్ షూర్. ఓకే, సో నౌ ద ఈక్విలిబ్రియం ఇస్ డిస్టర్బ్డ్. సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది? మళ్ళీ తిరిగి ఈక్విలిబ్రియంని రీఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. ఓకే, సో బేసికల్గా ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్లో దీనికంటూ ఒక కేసీ వాల్యూ ఉంటుంది కదా. ఆబ్వియస్గా దీనికి కూడా ఒక పర్టికులర్ కేసీ వాల్యూ ఉంటుంది. సో దీన్ని యాడ్ చేయడం వల్ల ఏమైపోయింది? ఈ కేసీ వాల్యూ ఏదైతే ఉంటుందో ఇక్కడ నాకు రియాక్షన్ కోఎఫిషియంట్ అని డిఫైన్ చేసాం, క్యూ అని డిఫైన్ చేసాం, గుర్తుందా? సో ఆ క్యూ వాల్యూ ఏమైపోయిందంటే బికాస్ ఆఫ్ దిస్ అడిషన్, సో ఇక్కడ ఏం జరిగిందంటే ద క్యూ వాల్యూ విచ్ వి రెఫర్ టు దట్ ఈస్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ A+, కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ దిస్ B- హోల్ డివైడెడ్ బై కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ AB. సో ఈ సబ్స్టెన్స్ ఏదైతే ఉందో ఈ క్యూ వాల్యూ హ్యాస్ బికమ్ గ్రేటర్ దాన్ కేసీ. దీనివల్ల A+ నేను యాడ్ చేసిన దానివల్ల అప్పుడు సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది? ఇట్ విల్ ట్రై టు మూవ్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ సో దట్ ఈ క్యూ వాల్యూ విల్ ట్రై టు అప్రోచ్ కేసీ. అంతే కదా, ట్రై టు అప్రోచ్ కేసీ. సో
ఇది కేసీని అప్రోచ్ అవ్వాలి అని అంటే ఇది ఆల్రెడీ హైగా ఉంది ఈ వాల్యూ. దిస్ వాల్యూ ఇస్ హయ్యర్ దాన్ కేసీ. సో ఇట్ హ్యాస్ టు డిక్రీజ్. సో ఈ క్యూ వాల్యూ డిక్రీజ్ అవ్వాలి అని అంటే న్యూమరేటర్ డిక్రీజ్ అవ్వాలి కదా. సో న్యూమరేటర్ డిక్రీజ్ అవ్వాలి, అలానే డినామినేటర్ ఇంక్రీజ్ అయినట్లయితే మనకు క్యూ వాల్యూ అనేది తగ్గుతుంది. సో దట్ మీన్స్ న్యూమరేటర్ డిక్రీజ్ అవ్వడం అంటే ఆబ్వియస్లీ ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద రియాక్టెంట్స్ ఆర్ డిక్రీజింగ్, అంటే ఇట్ ఈస్ ఫేవరింగ్ ద బ్యాక్వర్డ్ ప్రాసెస్, అంతే కదా. దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఫేవరింగ్ ద బ్యాక్వర్డ్ ప్రాసెస్. అవునా? సో మనం కామన్ అయాన్స్ యాడ్ చేసిన దానివల్ల మనకు జరిగిన ఎఫెక్ట్ ఏంటంటే ఇట్ హ్యాస్ డిక్రీజ్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ అయనైజేషన్. అంటే ఇక్కడ మనకు ఈ ఏ ప్లస్ అనేది యాడ్ చేసిన దానివల్ల ఇండైరెక్ట్గా ఏం జరిగిందంటే ఈ బి మైనస్ అయాన్ యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ తగ్గిపోయింది. ఎందుకు తగ్గిపోయింది, ఎలా తగ్గింది అని అంటే మళ్ళీ ఈ క్యూ వాల్యూని కేసీని అప్రోచ్ అవ్వాలంటే ఇది మొత్తం బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అయినట్లయితేనే ఈ క్యూ వాల్యూ కేసీని అప్రోచ్ అవ్వచ్చు. సో ఇది బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవ్వాలంటే ఒక ఏ ప్లస్ అయాన్ కన్జ్యూమ్ అయినట్లయితే దాంతోపాటుగా బి మైనస్ అయాన్ కూడా కన్జ్యూమ్ అయ్యి తీరాల్సిందే. సో అందుకనే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే బికాస్ ఆఫ్ ద అడిషన్ ఆఫ్ కామన్ అయాన్ ఇంటూ దిస్ పర్టిక్యులర్ ఈక్విలిబ్రియం, the equilibrium got disturbed and that resulted in the precipitation of this particular salt or the substance. So because of this what happened, it resulted in precipitation of AB, అంతే కదా. దీన్నే మనం ఏమని పిలుస్తామంటే కామన్ అయాన్ ఎఫెక్ట్ అని పిలుస్తాం. సో బేసికల్గా ఈ కామన్ అయాన్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఎప్పుడైతే మనం దీంట్లోకి ఒక కామన్ అయాన్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ యాడ్ చేస్తామో, బికాస్ ఆఫ్ ద అడిషన్ ఆఫ్ దిస్ కామన్ అయాన్ ఇన్ టు దిస్ పర్టిక్యులర్ ప్రోడక్ట్ విచ్ ఈస్ అట్ ఈక్విలిబ్రియం, ఇట్ ఈస్ లీడింగ్ టు ద ప్రెసిపిటేషన్ ఆఫ్ దిస్ పర్టిక్యులర్ అయాన్స్ హియర్. సో ఇండైరెక్ట్గా మనం చూసినట్లయితే దిస్ ఇస్ డిక్రీజింగ్ ఇట్స్ కాన్సన్ట్రేషన్. ఓకే, సో ఇదే ఒక యాసిడ్లో చూద్దాం. సో లెట్స్ సే నేను ఏం చేస్తున్నానంటే నాకు ఒక యాసిడ్ ఉందనుకోండి, లెట్స్ సే మై హెచ్ఎక్స్ ఈజ్ అన్ యాసిడ్. ఇటువంటి హెచ్ఎక్స్ అనే యాసిడ్లోకి సో ఇదేం జరుగుతుంది, ఇది ఇలా ఈక్విలిబ్రియం ఎలా ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది అంటే హెచ్ ప్లస్ ప్లస్ ఎక్స్ మైనస్గా ఈక్విలిబ్రియంని ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తుంది ఒక యాసిడ్. అప్పుడు వరకు మనకు అయనైజేషన్ అవుతుంది. అక్కడ మనం కేఏ అనే వాల్యూని డిఫైన్ చేస్తాం కదా. ఇక్కడ కేఏ ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం, సో కేఏ ఇస్ ద ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్, అంటే బేసికల్గా కేసీ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ హెచ్ ప్లస్ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇంటూ దిస్ ఎక్స్ మైనస్ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ హోల్ డివైడెడ్ బై కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ హెచ్ఎక్స్. దీన్ని ఇవన్నీ కూడా కాన్సన్ట్రేషన్స్ అట్ ఈక్విలిబ్రియం, అంతే కదా. సో ఆల్ ఆఫ్ దిస్ ఆర్ కాన్సన్ట్రేషన్స్ అట్ ఈక్విలిబ్రియం. Concentrations at equilibrium. This is something we have already learned about, how to define a Ka for a particular acid. Okay, so ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఈ హెచ్ఎక్స్తో పాటుగా I have actually added some amount of x minus. సో నేనేం చేశానంటే సో లెట్స్ సే ఇక్కడ నాకు హెచ్ఎక్స్ దీని యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ ఇస్ ఎక్స్ మోలార్ అనుకుందాం. ఓకే, ఎక్స్ మోలార్. సో I have added this substance which is of y molar. ఈ x minus ions ఏవైతే ఉన్నాయో I have added this x minus ions which is of y molar. సో ఇలా యాడ్ చేసిన దానివల్ల do you think the ionization of this acid is decreasing? కంపల్సరీ డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఈ ఎక్స్ మైనస్ అయాన్స్ నేను యాడ్ చేశాను కనుక ఇది ఈజీగా కేసీకి అప్రోచ్ అయిపోతుంది ఈజీగా. అంటే కొన్ని అయాన్స్ అనేవి ఇలా అయనైజ్ అయిన వెంటనే ఈ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ దిస్ హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ ఇంటూ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ దిస్ ఎక్స్ మైనస్ అయాన్స్ అనేవి ఏదైతే ఉందో, అంటే మన రియాక్షన్ కోఎఫిషియెంట్ ఎలా చెప్తాం, సో ఏ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో అయినా మనం క్యూ అనేది డిఫైన్ చేస్తాం. సో క్యూ ఇస్ నథింగ్ బట్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ దిస్ హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్, కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ దిస్ ఎక్స్ మైనస్ అయాన్స్ హోల్ డివైడెడ్ బై కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ హెచ్ఎక్స్, అంతే కదా. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే మనం ఈ ఆల్రెడీ ఎక్స్ మైనస్ అయాన్స్ తీసుకున్నాం కనుక ఒకవేళ ఇవి లేవనుకోండి, ఇవన్నీ అయనైజ్ అయ్యి ఈ హెచ్ ప్లస్ అయాన్ ఎక్స్ మైనస్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఈ ప్రోడక్ట్ మొత్తం ఈ క్యూ వాల్యూ అనేది ఈ ప్రోడక్ట్కి రీచ్ అవ్వాలి, కేఏకి రీచ్ అయినట్లయితే అప్పుడు మనకు ఈక్విలిబ్రియం అనేది ఎస్టాబ్లిష్ అయిపోతుంది.
కానీ ఈ పర్టికులర్ కేసులో మనం ఏం చేస్తామంటే ఆల్రెడీ y మోలార్ ఆఫ్ x తీసేసుకున్నాం. అంటే ఈ సొల్యూషన్లో మనకి x మైనస్ అయాన్స్ అనేవి ఆల్రెడీ ఉన్నాయి. అంటే మనకిక్కడ అయనైజేషన్ అనేది ఏదైతే ఉందో కొంత డిప్రెస్ అయింది, అంటే కొంత తగ్గించబడింది. ఎందుకు తగ్గించబడింది అంటే బికాస్ ఆఫ్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ద కామన్ అయాన్. సో ఈ కామన్ అయాన్ ఉండడం వల్ల ఏం జరిగిందంటే ఇది ఆల్రెడీ y మోలార్ ఉంది కనుక ఈ x మైనస్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇనీషియల్గానే ఇక్కడ ఆల్రెడీ y మోలార్ ఉంది. సో ఇక్కడ ఒక్కొక్కటిగా ఇలా ఫామ్ అయినప్పుడు అంటే లెట్సే ఈ x మోలార్ నుంచి లెట్సే ఐ హ్యావ్ z మోలార్ హ్యాస్ డిసపియర్డ్. హౌ మచ్ హ్యాస్ డిసపియర్డ్? ఇక్కడ నుంచి z మోలార్ అనేది డిసపియర్ అయింది. సో ఇక్కడ నుంచి z మోలార్ అనేది డిసపియర్ అయింది అనుకోండి. ఓకే, సో దట్ మీన్స్ ఐ విల్ సే అట్ ఈక్విలిబ్రియం. అట్ ఈక్విలిబ్రియం ఏం జరిగిందంటే నాకు ఈ x మోలార్ నుంచి z మోలార్, దట్ మీన్స్ x మైనస్ z మోలార్ విల్ బి ద లెఫ్ట్ అవుట్ సబ్స్టెన్స్. ఓకే, సో అంటే ఇక్కడ అప్పుడు h ప్లస్ అయాన్ కాన్స్టెంట్, ఇక్కడ x అనేది డిసపియర్ అయిపోయిందంటే ఆబ్వియస్గా ఇక్కడ సేమ్ స్టాయికియోమెట్రిక్ కోఎఫిషియంట్స్ 1 1. సో ఇక్కడ ప్లస్ z మోలార్ వస్తుంది. అలానే ఇక్కడేమో y ప్లస్ z మోలార్ వస్తుందా x మైనస్ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్. సో ఇక్కడ మాత్రం మనము అయనైజేషన్ జరగాల్సిన దానికంటే చాలా తక్కువ అయనైజేషన్ జరిగింది. ఎందుకంటే ఇది ఇలా అయనైజేషన్ జరిగేటప్పుడు ఈ ప్రోడక్ట్ అనేది ఇమ్మీడియట్గా దీనికి కేఏకి ఈక్వల్ అయిపోతుంది, చాలా త్వరగా ఈక్వల్ అయిపోతుంది. అందుకని అయనైజేషన్ చాలా తక్కువగా జరుగుతుంది బికాస్ ఆఫ్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ కామన్ అయాన్. అంటే మనకు కామన్ అయాన్ ఉన్నప్పుడు అయానిక్ ఈ పర్టికులర్ రియాక్షన్ కోఎఫిషియంట్ అనేది ఈజీగా కేఏకి ఈక్వల్ అయిపోతుంది. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ H ప్లస్ అయాన్స్ ఆర్ యాక్చువల్లీ ప్రొడ్యూస్డ్ హియర్. సో ఇలా మనకు ఈక్విలిబ్రియం దగ్గర ఈ కాన్సన్ట్రేషన్స్ అయితే ఉంటాయి. ఓకే, సో ఇక్కడ ఈ కాన్సన్ట్రేషన్స్ ఉన్నప్పుడు సో దీని కనుక నేను ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను అనుకోండి, ఏమవుతుంది నా కేఏ ఏమవుతుంది, ఇక్కడ కేఏ బికమ్స్ దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు z ఇంటూ y ప్లస్ z హోల్ డివైడెడ్ బై hx ఎంత x మైనస్ z, అంతే కదా. సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ డిఫైన్ కేఏ. ఓకే, ఒకవేళ లెట్స్ సే ఇఫ్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు y అనుకోండి, ఇఫ్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు y. ఓకే, అండ్ మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే దిస్ z వాల్యూ విల్ బీ ఎ వెరీ 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 స్మాల్ వాల్యూ. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ అంటే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ వీక్ ఎలక్ట్రోలైట్, ఐఎమ్ టెలింగ్ ఫార్ ఎ వీక్ ఎలక్ట్రోలైట్, ఇఫ్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు y and hx is a weak electrolyte అనుకోండి, is a weak electrolyte. ఇది వీక్ ఎలక్ట్రోలైట్ అన్నప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, ఆబ్వియస్గా దిస్ x వాల్యూ విల్ బీ వెరీ హై కంపేర్డ్ టు z. ఒకటేంటంటే దీంట్లో కామన్ అయాన్ ఏంది, కామన్ అయాన్ లేకపోయినప్పుడే మనకు ఈ z వాల్యూ ఏదైతే ఉందో దట్ మీన్స్ ద డిసాసియేషన్, ద అయనైజ్ అమౌంట్ విల్ బీ వెరీ వెరీ లెస్. ఎందుకంటే వీక్ ఎలక్ట్రోలైట్ కనుక. మనం ఎగ్జాంపుల్ చూసాం, అసిటిక్ యాసిడ్లో 100 అయాన్స్ ఉన్నట్లయితే దాంట్లో 5 అయాన్సే వెళ్ళాయి. సో అదే ఇప్పుడు మనకు కామన్ అయాన్స్ యాడ్ చేసాం కాబట్టి అయనైజేషన్ ఇంకా తక్కువగా ఉంటుంది. యూ అండర్స్టాండ్ దిస్? సో దాట్ మీన్స్ హియర్ వెన్ హెచ్ఎక్స్ ఈజ్ ఎ వీక్ ఎలక్ట్రోలైట్ మనకుండే ఈ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో దిస్ జెడ్ వాల్యూ విల్ బీ వెరీ 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 స్మాల్ దాన్ దట్ ఆఫ్ ద ఎక్స్. దాట్ ఈస్ ఫర్ షూర్. ఈ రెండు కండిషన్స్ ఉపయోగించి నేను అక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను అనుకోండి, సో అప్పుడు కెన్ ఐ రైట్ అంటే వీటిల్లో నుంచి కెన్ ఐ రైట్ y ప్లస్ జెడ్, ఇది చాలా చాలా చిన్న వాల్యూ, ఎక్స్ ఈజ్ ఏ వెరీ హై వాల్యూ, కరెక్ట్. సో ఈ వెరీ హై వాల్యూకి చాలా చిన్న వాల్యూ తీస్తే దీన్ని అప్రాక్సిమేట్లీ ఈక్వల్ టు y అనొచ్చా. అలానే సిమిలర్గా ఎక్స్ మైనస్ జెడ్ వాల్యూ కెన్ ఐ అప్రాక్సిమేట్లీ సే ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్, ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ ఎ వెరీ స్మాల్ వాల్యూ, z ఈజ్ సో స్మాల్. ఇక్కడ అడిషన్ ఆర్ సబ్ట్రాక్షన్ విల్ నాట్ ఎఫెక్ట్ దిస్. అప్పుడు మనకు అక్కడ కేఏ ఏమవుతుంది, వాట్ విల్ హ్యాపన్ టు కేఏ హియర్, కెన్ ఐ సే మై కేఏ విల్ బీ ఈక్వల్ టు, ఓకే, ఇక్కడ z కాన్సన్ట్రేట్ దట్ ఈస్ z ఇంటూ దిస్ ఈజ్ వాట్, ఇక్కడ నాకు y, ఐ రైట్ ఇట్ సింపుల్, z ఇంటూ y బై ఎక్స్ అవుతుంది కదా, దిస్ విల్ బీ ద వాల్యూ. సో ఇక్కడ నాకు ఎక్స్ అండ్ వై ఆర్ ఈక్వల్, సో దట్ మీన్స్ దిస్ బికమ్స్ ఈక్వల్ టు z. అంటే ఈ పర్టికులర్ కేస్లో
What is Z here again? H plus ion concentration. So ఇక్కడ నాకు ఏంటంటే concentration of H plus ions is actually equal to Z molar. ఈ పర్టికులర్ కేస్లో concentration of H plus ions, that is concentration of H plus ions will be equal to Ka. సో ఇక్కడ మీకు ఇచ్చిన ఎలక్ట్రోలైట్ పట్టి యూ హ్యావ్ టు గెట్ దిస్ కండిషన్. ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఇది ఒక కేసుకి ఇలా వచ్చింది. ఇంకో డిఫరెంట్ కేసు తీసుకుంటే ఇంకొక H plus ion కాన్సన్ట్రేషన్ ఇంకొక రకంగా రావచ్చు. Do you understand this? So this is how the H plus ions get varied with the common ion effect. Okay, is this clear? Fine. So now let's talk about salts. So salts గురించి అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిద్దాం. ఓకే, అసలు ఒక సాల్ట్ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది? హౌ ఇస్ ఎ సాల్ట్ ఫామ్? మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే ఒక యాసిడ్ ఎప్పుడైతే ఒక బేస్తో ఇంటరాక్ట్ అవుతుందో దిస్ విల్ రిజల్ట్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఎ సాల్ట్. అంతే కదా, ఒక యాసిడ్ బేస్ కలిసి రియాక్ట్ అయినప్పుడు మనకు ఒక సాల్ట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. కరెక్ట్? సో ఇఫ్ యు ఆర్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ వన్ ఆఫ్ ద సింప్లెస్ట్ సాల్ట్స్, అంటే ఎన్నో రకరకాల సాల్ట్స్ ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయి. సో ఒకవేళ వెన్ యూ హ్యావ్ లెట్స్ సే NaOH, సారీ లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ హ్యావ్ HCl is reacting with NaOH. అప్పుడు ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? దిస్ విల్ రిజల్ట్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఎ సాల్ట్ దట్ ఇస్ NaCl అనే ఒక సాల్ట్ ఫామ్ అవుతుంది. కరెక్ట్? సో ఈ పర్టికులర్ సాల్ట్, కెన్ ఐ సే ఇట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ ఫ్రమ్ ఏ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ and strong base. So it is salt or strong acid, strong base. That is very, very clear. Okay. And alane, let's say for example, I am taking one more salt. So let's say I have CH3COOH, acetic acid plus NaOH తీసుకున్నాను అనుకోండి. ఈసారి నాకు ఇక్కడ ఏం ఫామ్ అవుతుంది? CH3COONA అనే ఒక సాల్ట్ ఫామ్ అవుతుందా? రైట్? అంటే కెన్ ఐ సే దిస్ ఈస్ ఎ సాల్ట్ ఆఫ్ వీక్ యాసిడ్, అంతే కదా, అండ్ ఎ స్ట్రాంగ్ బేస్. సో దిస్ ఈస్ ఎ సాల్ట్ ఆఫ్ వీక్ యాసిడ్ అండ్ స్ట్రాంగ్ బేస్. అలానే ఈసారి ఏం చేస్తానంటే ఐ విల్ టేక్ రియాక్షన్ ఆఫ్ దిస్ HCl with NH4OH, దట్ ఈస్ అమోనియం హైడ్రాక్సైడ్. ఇది ఒక వీక్ బేస్. ఇక్కడ చూసిన కాంబినేషన్ ఎలా ఉందంటే ఇది ఒక స్ట్రాంగ్ యాసిడ్, కరెక్ట్? సో ఇది ఒక వీక్ బేస్, కరెక్ట్? సో దిస్ ఈస్ రిజల్టింగ్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ సబ్స్టెన్స్? సో దట్ ఈస్ రిజల్టింగ్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ అమోనియం క్లోరైడ్. అవునా? ఇక్కడ నాకు ఫామ్ అయ్యే ప్రోడక్ట్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ NH4Cl. Okay, so can I say this is a salt of strong acid, strong base, this is a salt of weak acid, strong base, and this is a salt of weak base, strong acid? Okay, that is for sure. Okay, every example I'm going to take here, I'm going to talk about the nature of the solution. అంటే ఈ సాల్ట్స్ అనేది నేచర్, ఒక సొల్యూషన్ యొక్క నేచర్ని ఎలా మారుస్తాయో చూద్దాం. ఓకే, సో నౌ లెట్స్ టేక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ టేకింగ్ CH3COOH ప్లస్ NH4OH తీసుకున్నాను అనుకోండి. ఈసారి నాకు ఇక్కడ ఫామ్ అయ్యే ప్రోడక్ట్ ఏంటంటే CH3COONH4 ఫామ్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ అమోనియం అసిటేట్ అయితే మనకి ఇక్కడ ఫామ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఈ సాల్ట్ అనేది ఏదైతే ఉందో దిస్ ఈజ్ అ సాల్ట్ ఆఫ్ వీక్ యాసిడ్, అలానే వీక్ బేస్, అండ్ సిమిలర్లీ దిస్ ఈస్ ద సాల్ట్ దట్ ఈస్ ఫామ్. ఓకే, ఇలా రకరకాల కాంబినేషన్స్తో రకరకాల సాల్ట్స్ అయితే మనకు ఫామ్ అవుతాయి. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఐఎమ్ టేకింగ్ ఏ సాల్వెంట్. సో ఒక వాటర్ తీసుకుంటున్నాను. ఓకే, లెట్స్ సే ఐఎమ్ టేకింగ్ వాటర్ ఇన్ దిస్.
సో ఈ వాటర్లోకి ఫస్ట్ నేను ఏం యాడ్ చేశానంటే సోడియం క్లోరైడ్ని యాడ్ చేశాను. వాట్ డిడ్ ఐ యాడ్ హియర్? సోడియం క్లోరైడ్. సో సోడియం క్లోరైడ్ని యాడ్ చేసినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? ఆబ్వియస్గా ఇట్ విల్ స్టార్ట్ టు అయనైజ్. ఇలా అయనైజేషన్ జరిగి మనకి ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఈ ఈ సోడియం క్లోరైడ్ కాస్త ఇట్ విల్ ఫార్మ్ Na ప్లస్ అండ్ Cl మైనస్ అయితే మనకు ఫామ్ అవుతాయి. ఓకే, ఇట్ విల్ ఫార్మ్ Na ప్లస్ అండ్ Cl మైనస్, రైట్? So now if you are looking at this particular salt here, ఇది Na ప్లస్ అయాన్స్ అండ్ Cl మైనస్ అయాన్స్ ఫామ్ అయ్యాయి. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ a radical. Na plus is a radical, so which is formed from sodium hydroxide, correct? సో ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే ఒక సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ అనే ఒక స్ట్రాంగ్ బేస్ నుంచి వచ్చింది, కరెక్ట్? సో ఇది ఒక స్ట్రాంగ్ బేస్ నుంచి వచ్చింది. ఎక్కడ? యా, NaOH, Na ప్లస్ అనేది ఒక స్ట్రాంగ్ బేస్ నుంచి వచ్చింది. సో మనకు స్ట్రాంగ్ బేస్ నుంచి Na ప్లస్ అనేది వచ్చింది, కరెక్ట్? సో ఇఫ్ యు ఆర్ లుకింగ్ అట్ దిస్ Na plus, so this is formed from a strong base. So that means here ikkada this is completely ionized here. So ఇది కూడా కంప్లీట్ గా అయనైజ్డ్ ఫామ్ లో ఉంది. సో ఈ రెండు కూడా దే విల్ యాక్చువల్లీ అండర్గో హైడ్రేషన్. దే విల్ యాక్చువల్లీ అండర్గో హైడ్రేషన్. అంటే హైడ్రేషన్ అంటే ఏంటంటే ఈ Na ప్లస్ చుట్టూ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ విల్ సరౌండ్, అలానే క్లోరిన్ చుట్టూ కూడా వాటర్ మాలిక్యూల్స్ అనేది సరౌండ్ చేస్తాయి. ఓకే, ఇస్ దిస్ క్లియర్? సో నార్మల్గా దిస్ పర్టికులర్ anions అండ్ cations ఆఫ్ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్, స్ట్రాంగ్ బేస్ విల్ యాక్చువల్లీ అండర్గో హైడ్రేషన్. ఓకే, సో ఈసారి ఏం చేస్తానంటే ఐఎమ్ టేకింగ్ ద సేమ్ వాటర్ హియర్. ఓకే, ఈసారి ఈ వాటర్తో ఐఎమ్ యాడింగ్ వాట్ ఈస్ ద సాల్ట్ వీ హ్యావ్ టేకెన్? CH3COO యాడ్ చేశాను అనుకోండి. ఏం యాడ్ చేశాను? CH3COO, దట్ ఈస్ సోడియం అసిటేట్, దీంట్లోకి యాడ్ చేశాను. ఇది యాడ్ చేసినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? దీంట్లో నాకు అయాన్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఏ అయాన్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది? CH3COO మైనస్, దాంతోపాటుగా Na ప్లస్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఒకటేంటంటే ఈ అయాన్ అనేది హైడ్రేషన్ అండర్గో అవుతుంది. బికాస్ దిస్ ఇస్ ఏ క్యాటయాన్ ఆఫ్ ఏ స్ట్రాంగ్ బేస్. ఇది హైడ్రేషన్ అంటే దీని చుట్టూ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ అనేది సరౌండ్ చేస్తాయి. హైడ్రేషన్ ఇది అండర్గో అవుతుంది. ఈ CH3COO మైనస్ ఉంది చూసారా? ఓకే, డూ యూ రిమెంబర్ వన్ ఆఫ్ ద ప్రాసెస్ వేర్ వీ హ్యావ్ రిటర్న్ దిస్ CH3COOH plus water? Okay, so in the presence of water, so this will produce, ikkada manaku it will produce H3O plus CH3COO minus ni produce chestada idi ee particular reaction lo. So ee particular reaction lo acetic acid anedi oka weak acid, avuna? So idi oka weak acid. So manaku telisina vishayam entante, can I say that CH3COO minus is the conjugate base of this acid? Forget about weak acid. Okay, can I say this is an acid and this particular acid is a weak acid? Okay, so మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే యాసిడ్ విల్ ప్రొడ్యూస్ ఏ కాంజుగేట్ బేస్. సో ఈ యాసిడ్ యొక్క కాంజుగేట్ బేస్ ఏంటంటే ఇదే. సో దిస్ ఇస్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఏ ప్రోటాన్ డోనార్. సో ఇట్ ఈస్ డొనేటింగ్ ద ప్రోటాన్ కాబట్టి, సో దట్ మీన్స్ దిస్ ఇస్ మై యాసిడ్. ఓకే, సో ప్రోటాన్ యాక్సెప్టర్ ఇస్ ఎ బేస్. అక్కడ మనకి ఏం ఫామ్ అవుతుంది? ఒక కాంజుగేట్ బేస్ ఫామ్ అవుతుంది. We have learned something. Weak acids produces strong conjugate bases. Gurtunda? We have learned about it. So this will produce a strong conjugate base. So this is a strong conjugate base. అంటే ఇక్కడ CH3COO మైనస్ Na ప్లస్, ఇక్కడ CH3COO మైనస్ వచ్చింది కనుక నౌ ఇట్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఎ స్ట్రాంగ్ కాంజుగేట్ బేస్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ సొల్యూషన్. సో ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే దట్ మీన్స్ దిస్ ఈస్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఎ స్ట్రాంగ్ బేస్.
సో బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఈ CH3 COO మైనస్, ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఇంటరాక్టింగ్ విత్ వాటర్ అండ్ ఇట్ ఈస్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఏ బేస్. ఇది ఒక బేస్గా యాక్ట్ అయ్యి ఇట్ ఈస్ రిజల్టింగ్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ CH3 COOH ప్లస్ OH మైనస్ అయాన్స్ అనేది మనకి ఇక్కడ ప్రొడ్యూస్ అవుతున్నాయి. డూ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్ హియర్? సో ఈ CH3CO అనేది బేస్గా యాక్ట్ చేస్తుంది ది ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ వాటర్ హియర్, ఎందుకంటే కాంజుగేట్ బేస్ ఇస్ ఏ స్ట్రాంగ్ బేస్. సో దట్ మీన్స్ ఇట్ విల్ ఆల్వేస్ హ్యావ్ ద టెండెన్సీ టు గెట్ ఇన్ టు అసిటిక్ యాసిడ్. సో ఇది అసిటిక్ యాసిడ్గా మారేటప్పుడు ఇలా మారాలని అంటే దీస్ ఆర్ బోత్ ఆర్ కాంజుగేట్ యాసిడ్ బేస్ పేర్. సో దిస్ ఇస్ ఎ స్ట్రాంగ్ బేస్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఎ వీక్ యాసిడ్. అనుకున్నట్టే ఇక్కడ వీక్ యాసిడ్ ప్రొడ్యూస్ అయిందా? సో ఈ వీక్ యాసిడ్తో పాటుగా దట్ ఈస్ బేసికలీ ఇన్ ద నాన్ అయనైజ్ స్టేట్. ఓకే, సో ఇక్కడ దాంతో పాటుగా OH మైనస్ అయాన్స్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యాయి. సో దాట్ ఈస్ ద రీజన్ వై దిస్ సొల్యూషన్ ఇస్ బేసిక్. ఈ సొల్యూషన్ ఎందుకు బేసిక్ అనడానికి గల రీజన్ ఇదే. సో ఈ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్స్, ది సాల్ట్ ఆఫ్ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ స్ట్రాంగ్ బేస్ డు నాట్ అండర్గో hydrolysis. So here you can say they undergo hydration. They undergo hydration. Okay, but no hydrolysis. No hydrolysis. Ante the reaction of this ions with water. So ఈ ప్రాసెస్ని మనం ఏమని పిలుస్తామంటే రియాక్షన్ విత్ వాటర్ is known as hydrolysis. What is this? Reaction with water. So this is known as hydrolysis. Okay, so this is the reason why this particular solution is basic in nature. Okay, alane isari manamu you can take one more salt. So if I am taking a different salt, that is let's say I am adding here NH4Cl, అమోనియం క్లోరైడ్ యాడ్ చేశాను అనుకోండి. సో దీంట్లో నాకు ఆల్రెడీ వాటర్ ఉంది. సో ఈసారి అమోనియం క్లోరైడ్ యాడ్ చేస్తే నాకు వచ్చే అయాన్స్ ఏంటంటే ఐ విల్ గెట్ హియర్ NH4 ప్లస్ అయాన్స్తో పాటుగా ఐ విల్ హ్యావ్ Cl మైనస్ అయాన్స్. ఒకటేంటంటే ఈ Cl మైనస్, సో దిస్ విల్ అండర్గో హైడ్రేషన్. దిస్ ఈస్ అన్ anion ఆఫ్ ఎ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్. దిస్ ఇస్ అండర్గో హైడ్రేషన్. ఈ NH4 ప్లస్ అగైన్ ఇఫ్ యూఆర్ లుకింగ్ అట్ దిస్ NH4 ప్లస్, మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే ఈ NH4 ప్లస్ ఇస్ ద కాంజుగేట్ యాసిడ్ ఆఫ్ దిస్ NH3. మనకు NH3 ఎప్పుడైతే మనం ఇక్కడ వాటర్తో ట్రీట్ చేస్తామో ఇట్ విల్ రిజల్ట్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ వాట్ NH4 ప్లస్ ప్లస్ OH మైనస్ అయితే మనకి ఇక్కడ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఈ ప్రాసెస్లో మనం చూసినట్లయితే NH3 ఎలా యాక్ట్ అవుతుంది, ఇది ఒక బేస్గా యాక్ట్ చేస్తుంది. దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ యాక్సెప్టింగ్ ద ప్రోటాన్. సో ఇది బేస్గా యాక్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఆబ్వియస్గా ఇక్కడ మనకు ఫామ్ అయ్యేదేంటి కాంజుగేట్ యాసిడ్. అంటే NH4 ప్లస్ ఈజ్ ఏ కాంజుగేట్ యాసిడ్, అంతే కదా, ఇది మన కాంజుగేట్ యాసిడ్. సో అమోనియా ఈజ్ ఏ వీక్ బేస్, మనకు తెలుసు కదా. సో అమోనియా ఈజ్ ఏ, ఇది ఒక వీక్ బేస్. సో ఇది వీక్ బేస్ కనుక ఆబ్వియస్గా దిస్ విల్ ప్రొడ్యూస్ ఎ స్ట్రాంగ్ కాంజుగేట్ యాసిడ్. సో దిస్ ఈస్ ఎ స్ట్రాంగ్ కాంజుగేట్ యాసిడ్. సో ఇక్కడ స్ట్రాంగ్ కాంజుగేట్ యాసిడ్ ప్రొడ్యూస్ అయింది అని అంటే ఆబ్వియస్గా నౌ దిస్ ఈస్ యాక్టింగ్ యాజ్ అన్ యాసిడ్ వేర్ యూ హ్యావ్ దిస్ NH4 plus with water. So this is acting as an acid. Okay, if this is acting as an acid, so this is resulting in the formation of NH4 OH plus H plus ions అయితే ఇక్కడ మనకు ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. Do you understand this? Whereas this is acting as a base. Whereas this is acting as a base. Okay, ఇక్కడ OH minus ions is actually produced by this water. So this is forming NH4OH plus H plus ions are released. And that is the reason why the addition of ammonium chloride makes this particular solution acidic in nature. అర్థమైందా? Is this clear?
Did you understand this? Now let's take one more salt. Okay, ఈసారి ఇంకొక సాల్ట్ తీసుకుందాం. సో ఈసారి మనం తీసుకునే సాల్ట్ ఏంటంటే సాల్ట్ ఆఫ్ వీక్ యాసిడ్ వీక్ బేస్. సో దీంట్లో మనకేమున్నాయి, వాటర్ ఉన్నాయి. సో ఈసారి దీంట్లోకి నేను ఏం యాడ్ చేస్తున్నానంటే ఐఎమ్ టేకింగ్ CH3COONH4, దట్ ఈస్ అమోనియం అసిటేట్ తీసుకుంటున్నా. సో ఈ అమోనియం అసిటేట్ ఏదైతే ఉందో ఆబ్వియస్గా ఇట్ విల్ ప్రొడ్యూస్ అయాన్స్. సో ఏ అయాన్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ఇన్ వాటర్? ఇట్ విల్ ప్రొడ్యూస్ CH3COO మైనస్ అయాన్, దాంతో పాటుగా NH4 ప్లస్ అయాన్స్. ఓకే, ఇవి రెండు ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. సో ఇవి ప్రొడ్యూస్ అయినప్పుడు ఆబ్వియస్గా దిస్ విల్ అండర్గో హైడ్రాలసిస్, కరెక్ట్? అలానే దిస్ విల్ ఆల్సో అండర్గో హైడ్రాలసిస్, కరెక్ట్? సో ఇవి రెండు హైడ్రాలసిస్ అండర్గో అవుతాయి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఈ పర్టికులర్ కేసులో రెండు హైడ్రాలసిస్ అండర్గో అవుతాయి కనుక, సో అంటే మనకి ఇక్కడ ఇది హైడ్రాలసిస్ జరిగింది అనుకోండి, ఏం జరుగుతుంది మనకు? ఈ CH3COO మైనస్ కాస్త వాటర్తో ఇంట్రాక్ట్ అయ్యి మనకి ఇక్కడ ఫామ్ అయ్యే సబ్స్టెన్స్ ఎటువంటి సబ్స్టెన్స్ ఫామ్ అవుతుందంటే దాట్ విల్ యాక్చువల్లీ ఫామ్ CH3COOH ప్లస్ OH మైనస్ అయాన్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. అంటే సొల్యూషన్ బికమ్స్ బేసిక్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ అయాన్స్. అలానే NH4 ప్లస్ వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే యూ హ్యావ్ దిస్ NH4 ప్లస్. సో NH4 ప్లస్ కాస్త విత్ వాటర్ ఇట్ విల్ ప్రొడ్యూస్ NH4OH ప్లస్ H ప్లస్ అయాన్, అంతే కదా? సో ఇలా OH మైనస్ అండ్ H ప్లస్ అయాన్స్ రెండు ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. ఓకే, సో ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ద నేచర్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ సొల్యూషన్? యూ కెనాట్ యాక్చువల్లీ డిటర్మైన్ దట్, అంతే కదా? సో ఇక్కడ మనకు నేచర్ ఆఫ్ ద సొల్యూషన్ ఏంటో మనకు తెలియదు. సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ డిటర్మైన్స్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద సొల్యూషన్? సో హియర్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద సొల్యూషన్ is determined by the Ka value of CH3 COOH and Kb value of NH4OH. అంటే ఈ పర్టికులర్ కేసులో మనకు pH ఎలా రాస్తామంటే the pH of this particular substance is given as 7 plus half into pKa minus pKb. So this is how you define the pH of a given substance. Okay, so ante let's take case 1. So ఈ ఓవరాల్ గా చూసినట్లయితే let's take case 1. So ఈ case 1 లో what happens if pKa is greater than pKb? So మనకు pKa is greater than pKb అనుకోండి, that means what? This whole value becomes a positive value. Okay, so pKa is greater than pKb, this whole value becomes a positive value. If the whole value become a positive value, that means నాకు ఓవరాల్ గా ఇక్కడ చూసినట్లయితే pH becomes greater than 7. అప్పుడు solution will be what? Basic. Do you understand this? సో ఒకవేళ కేస్ 2 తీసుకుందాం. సో ఇన్ ద కేస్ 2 వాట్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ pKa is less than pKb అనుకోండి. సో ఇఫ్ దిస్ ఇస్ లెస్ దాన్ దిస్ మనకి ఇక్కడ వచ్చే వాల్యూ నెగిటివ్ అవుతుందా? సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నెగిటివ్ అప్పుడు మనకి ఇక్కడ pH ఏం జరుగుతుంది? ద pH బికమ్స్ less than 7 and means the solution becomes acidic. So this is how you determine whether the given substance is acidic or whether the substance is basic for a weak acid weak base salt. Understood? Is this clear? So now we will try to understand about solubility equilibrium. Okay, so manam ippadi varaku we understood ఒక నార్మల్గా ఒక సాల్ట్ని మనం యాడ్ చేస్తే వీ హ్యావ్ స్పోకెన్ అబౌట్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద గివెన్ సొల్యూషన్. నౌ విల్ ట్రై టు డిస్కస్ అబౌట్ సాల్యుబిలిటీ ఈక్విలిబ్రియం. అంటే ఒక సాల్ట్ని మనం
ఒక సాల్వెంట్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, వాటరే కావద్దు, ఏదైనా అవ్వచ్చు. ఒక సాల్వెంట్ తీసుకున్నాను. సో ఈ సాల్వెంట్లోకి నేను ఏం యాడ్ చేస్తున్నానంటే ఒక సాల్ట్ని యాడ్ చేస్తున్నా. ఐఎమ్ యాడింగ్ ఏ సాల్ట్. సో నార్మల్గా ఒక సాల్ట్ అనేది ఒక పర్టికులర్ సాల్వెంట్లో ఎప్పుడు డిజాల్వ్ అవుతుంది అనేది క్వశ్చన్. ఓకే, సో నార్మల్గా ఒక సాల్ట్ అనేది ఇది ఒక అయానిక్ కాంపౌండ్గా ఉంటుంది. సో బేసికలీ దిస్ ఇస్ అన్ అయానిక్ కాంపౌండ్. సో మనకి ఇక్కడ జరిగే ప్రాసెస్ అంతా ఏంటంటే ఈ అయానిక్ కాంపౌండ్ కాస్త ఇట్ హ్యాస్ టు బి బ్రోకన్ ఇన్ టు ఇట్స్ రెస్పెక్టివ్ అయాన్స్ ఫస్ట్. ఒకవేళ సాల్ట్ అనేది లెట్స్ సే ఏబి ఈజ్ ఎ సాల్ట్. ఇక్కడ జరగాల్సిన ప్రాసెస్ ఏంటంటే ఈ ఏబి ఏదైతే ఉందో ఇట్ మస్ట్ బీ బ్రోకన్ ఇంటూ ఏ ప్లస్ ప్లస్ బి మైనస్. సో ఇక్కడ మనకు ఖర్చు అయ్యే ఎనర్జీ ఏదైతే ఉందో ద ఎనర్జీ దట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ టు బ్రేక్ దిస్ 1 mole of this solid ionic compound into its respective ions in the gaseous state. దీన్ని మనం ఏమని పిలుస్తామంటే ద ఎనర్జీ దట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఇస్ లాటిస్ ఎనర్జీ. అంటే ఇక్కడ మనం ఖర్చు పెట్టే ఎనర్జీ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం లాటిస్ ఎనర్జీ అని పిలుస్తాం. మనకు నార్మల్గా ఈ లాటిస్ ఎనర్జీ దేని మీద డిపెండ్ అవుతుందంటే ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద అయానిక్ బాండ్ స్ట్రెంగ్త్. సో ఈ అయానిక్ బాండ్ స్ట్రెంగ్త్, సో ఫస్ట్ థింగ్ అయానిక్ బాండ్ strength is directly proportional to this lattice energy. ఓకే, అయానిక్ క్యారెక్టర్ వేరు. మళ్ళీ అయానిక్ క్యారెక్టర్ ఉంటే లాటిస్ ఎనర్జీ ఎక్కువ ఉంటుంది అనేది నో, దట్ ఈస్ ఎ రాంగ్ కాన్సెప్ట్. సో దట్ మీన్స్ ఈ స్ట్రెంగ్త్ అనేది అంటే ఈ బాండ్కి దీనికి మధ్య స్ట్రెంగ్త్ అనేది దేని మీద డిపెండ్ అవుతుందంటే లాటిస్ ఎనర్జీ. అదే కనుక ఈ ఏబి యొక్క అయానిక్ క్యారెక్టర్ గురించి మాట్లాడారనుకోండి, ఇఫ్ యు ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఏబి యొక్క అయానిక్ బాండ్ స్ట్రెంగ్త్ అంటే దట్ డిపెండ్స్ ఆన్ లాటిస్ ఎనర్జీ. అదే ఏబి యొక్క అయానిక్ క్యారెక్టర్ అనుకోండి, ఇది డిఫైన్ చేయాలంటే ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ఫాజన్స్ రూల్స్. బేస్డ్ ఆన్ ఫాజన్స్ రూల్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎంతోమంది మిస్టేక్ చేస్తారు. ఒక కాంపౌండ్ ఎక్కువ అయానిక్ క్యారెక్టర్ ఉన్నింది అనుకోండి, ఒక కాంపౌండ్ హైలీ అయానిక్ అనుకోండి, మీరు ఏం చేసేస్తారంటే యూ రైట్ దట్ కాంపౌండ్ యాజ్ ఇట్ హ్యాస్ మోర్ లాటిస్ ఎనర్జీ, ద బాండ్ అయానిక్ బాండ్ స్ట్రెంత్ ఇస్ మోర్ అన్నట్టుగా రాసేస్తారు. ఇక్కడ ఏంటంటే అయానిక్ క్యారెక్టర్ వేరు, అయానిక్ బాండ్ స్ట్రెంత్ వేరు. సో ఈ అయానిక్ బాండ్ స్ట్రెంత్ అనేది లాటిస్ ఎనర్జీ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. మరి లాటిస్ ఎనర్జీ దేని మీద డిపెండ్ అవుతుందంటే దిస్ లాటిస్ ఎనర్జీ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద చార్జ్ ఆన్ ద క్యాటయాన్ అండ్ ద I'll just write it as charge on the cation and the charge on the anion. So this both determines the lattice energy. This is the first point. And దీంతో పాటుగా there is one more parameter that is inversely proportional to the distance, that is the distance between the positive and negative ions. సో వీటి మధ్య ఉన్న డిస్టెన్స్ మీద కూడా మనకు లాటిస్ ఎనర్జీ డిపెండ్ అవుతుంది. ఎక్కువ డిస్టెన్స్ ఉంటే తక్కువ లాటిస్ ఎనర్జీ, తక్కువ డిస్టెన్స్ ఉంటే ఎక్కువ లాటిస్ ఎనర్జీ. ఇఫ్ ద చార్జ్ డెన్సిటీ ఈజ్ మోర్ ఇస్ ద లాటిస్ ఎనర్జీ. ఇఫ్ ద చార్జ్ డెన్సిటీ ఈజ్ లెస్సర్ ఇస్ ద చార్జ్ లాటిస్ ఎనర్జీ. యూ అండర్స్టాండ్ దిస్? అంటే ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ద లాటిస్ ఎనర్జీ ఆఫ్, ఐ విల్ రైట్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్. ద లాటిస్ ఎనర్జీ ఆఫ్ NaCl is less than MgCl2 is less than AlCl3. దీనికి గల కారణం ఏంటంటే ఛార్జ్ తీసుకోవచ్చు. ఇక్కడ Na+1 ఛార్జ్, Mg+2 ఛార్జ్, Al+3 ఛార్జ్. మనకు ఛార్జ్ అనేది పెరుగుతుంది కనుక లాటిస్ ఎనర్జీ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ రాశాను టు జస్ట్ ఫర్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ వన్ థింగ్ దట్ డిటర్మైన్స్ ద సాల్యుబిలిటీ ఆఫ్ ఎ సాల్ట్ ఇన్ ద గివెన్ సాల్వెంట్. సో లాటిస్ ఎనర్జీ కనుక మనకు కానీ తక్కువగా ఉన్నట్లయితే ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ సాల్ట్ గెటింగ్ ఇన్ టు దట్ పర్టికులర్ సొల్యూషన్, అంటే గెటింగ్ సాల్యుబుల్ ఇన్ టు దట్ పర్టికులర్ సొల్యూషన్ విల్ బి మోర్. అట్లని ఓన్లీ లాటిస్ ఎనర్జీ మాత్రమే సాల్యుబిలిటీని డిటర్మైన్ చేస్తుంది అంటే కాదు. దెర్ ఈస్ వన్ మోర్ ఎనర్జీ విచ్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ సాల్వేషన్ ఎనర్జీ అని పిలుస్తాం. సో ఇక్కడ సాల్వేషన్ ఎనర్జీ అంటే ఏంటంటే ఏ ప్లస్ అయాన్స్ ఏవైతే గ్యాషియస్ స్టేట్లో ఉన్నాయో దే ఇంట్రాక్ట్ విత్ ద సాల్వెంట్.
అంటే దే అండర్గో ఏ ప్రాసెస్. ఆ ప్రాసెస్ని మనం ఏమని పిలుస్తామంటే సాల్వేషన్ అంటాం. ఈ సాల్వేషన్ జరిగి దిస్ విల్ యాక్చువల్లీ ప్రొడ్యూస్ ఏ ప్లస్ ఇన్ ద సాల్వెంట్. ఒకవేళ ఇది ఈ సాల్వెంట్ కనుక వాటర్ అనుకోండి, లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒకవేళ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఈ సాల్వెంట్ కనుక వాటర్ అనుకోండి, ఇక్కడ ఇది బికమ్స్ యాక్వస్. అలానే సేమ్ థింగ్ అవర్ బి మైనస్, దిస్ బి మైనస్ ఇన్ ద గ్యాషియస్ స్టేట్ విత్ ద సాల్వెంట్. సో ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ కూడా లెట్స్ సే వాటర్ అనుకోండి, సో దిస్ బికమ్స్ ఏ మైనస్ విత్ ద సాల్వెంట్. అమోనియా అవ్వచ్చు, వాటర్ అవ్వచ్చు, లేదంటే ఇంకేదైనా సాల్వెంట్ అవ్వచ్చు. వాటర్ కాబట్టి యాక్వస్ ఇలా రాస్తాం. సో ఇలా సాల్వేషన్ అనే ప్రాసెస్ జరిగినప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే మనకు కొంత ఎనర్జీ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది. సో ఈ ప్రాసెస్ రెండు జరిగినప్పుడు ఈ రెండు ప్రాసెస్లో ఇక్కడ ఎనర్జీ ఇస్ కన్జ్యూమ్డ్. సో దిస్ ఇస్ ద ఎనర్జీ కన్జ్యూమ్డ్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఎనర్జీ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది. ఆ ఎనర్జీని మనం ఏమని పిలుస్తామంటే సాల్వేషన్ ఎనర్జీ అంటాం. దిస్ ఇస్ సాల్వేషన్ ఎనర్జీ. సో ఈ ఎనర్జీ అనేది ఏంటి, ఇది రిలీజ్డ్ ఎనర్జీ అనమాట. సో దిస్ ఈస్ ద రిలీజ్డ్ ఎనర్జీ. ఒక సాల్ట్ అనేది మనకు ఒక సాల్వెంట్లో డిజాల్వ్ అవ్వాలి అని అంటే ద సాల్వేషన్ ఎనర్జీ మస్ట్ బి మోర్ దాన్ దట్ ఆఫ్ ద లాటిస్ ఎనర్జీ. ఒక సాల్ట్ గనుక, ఈ పర్టికులర్ సాల్ట్ గనుక సాల్వేషన్ ఎనర్జీ, ఓకే, ఇఫ్ దిస్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ ద లాటిస్ ఎనర్జీ అనుకోండి, దెన్ ఐ కెన్ సే దట్ దిస్ పర్టికులర్ సాల్ట్ ఇస్ సాల్యుబుల్ అని చెప్పచ్చు. ఒకవేళ ఇది కండిషన్ కాకపోతే ద సాల్ట్ ఇస్ ఇన్సాల్యుబుల్ అనమాట. ఓకే, సో నార్మల్గా ఒక సాల్ట్ అనేది ఇన్సాల్యుబుల్ అవుతుంది అని మనం చెప్పచ్చు. ఓకే, లెట్స్ టాక్ అబౌట్ డిఫరెంట్ సాల్యుబుల్ సాల్ట్స్. ఓకే, సో మనం ఏం చేస్తామంటే సాల్ట్స్లో మనకి ఎన్నో రకరకాల డిఫరెంట్ సాల్యుబిలిటీస్ ఉన్నాయి. సో ఒక పర్టికులర్ సాల్ట్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, ఓకే, ఈ సాల్ట్ని నేను ఒక సాల్వెంట్లోకి యాడ్ చేశాను. సో దిస్ ఇస్ మై సాల్వెంట్. సో ఇలా సాల్వెంట్లోకి యాడ్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ నాకు ఇది ఏం ఫామ్ అవుతుంది, ఒక సొల్యూషన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, ఒక సొల్యూషన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఈ సొల్యూషన్ యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ అంటే ఈ సాల్ట్ యాడ్ చేసినప్పుడు ఒక సాల్వెంట్లో మనకి ఏం జరగాలి, ఇక్కడ మనకు దిట్ హ్యాస్ టు బ్రేక్. ఇక్కడ ఏబి అనే ఒక సాల్ట్ తీసుకున్నట్లయితే దిస్ మస్ట్ ఫార్మ్ ఏ ప్లస్ అండ్ బి మైనస్, దట్ ఈస్ ఇన్ ద సొల్యూషన్ స్టేట్. అంటే ఇట్లా అయానిక్ స్టేట్లో ఒక సొల్యూషన్ స్టేట్లో ఉంటుంది. సో ఈ సొల్యూషన్ యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్, ఓకే, సో ఇఫ్ ద సొల్యూషన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ 0.1 మోలార్, ఈ సాల్వెంట్లకు యాడ్ చేసినప్పుడు ఈ సొల్యూషన్ యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ 0.1 మోలార్. అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే ఈ సొల్యూషన్లో నుంచి నేను ఒక 1 లీటర్ ఆఫ్ ద సొల్యూషన్ నేను తీసుకున్నప్పుడు ఆ 1 లీటర్ ఆఫ్ ద సొల్యూషన్లో నాకు 0.1 మోలార్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ మోల్స్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ సాల్ట్ ఆర్ డిజాల్వ్డ్. అప్పుడు ఆ సాల్ట్ని మనం ఏమని పిలుస్తామంటే సాల్యుబుల్ సాల్ట్ అంటాం. దీన్ని మనం సాల్యుబుల్ సాల్ట్ అంటాం. ఓకే, ఒకవేళ అదే గనక ఈ సొల్యూషన్ యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లయింగ్ బిట్వీన్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 0.01 మోలార్ అండ్ ఈ రేంజ్లో గనక ఉన్నట్లయితే, సో 0.1 మోలార్ ఈ రేంజ్లో గనక ఉన్నట్లయితే ఆ సాల్ట్ని ఏమని పిలుస్తామంటే ఇట్ ఈస్ స్లైట్లీ సాల్యుబుల్ సాల్ట్. స్లైట్లీ సాల్యుబుల్ సాల్ట్ అని మనం పిలుస్తాం. ఓకే, అదే గనుక ఇఫ్ ద కాన్సన్ట్రేషన్, ఓకే, సో ఇఫ్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ దిస్ ఇస్ లెస్ దాన్ 0.01 మోలార్ అనుకోండి, అంటే దెర్ ఈస్ ఓన్లీ 0.01 మోల్స్ ఆఫ్ ద సొల్యూట్ is present in 1 liter of the solution. అంటే ఈ సొల్యూషన్ నుంచి 1 లీటర్ తీసుకుంటే ఆ 1 లీటర్లో లెస్ దాన్ 0.01 మోల్స్ ఆఫ్ ద సాల్ట్ కానీ ఉన్నట్లయితే ఈ సాల్ట్ని మనం ఏమని పిలుస్తాం, స్పేరింగ్లీ సాల్యుబుల్ సాల్ట్. స్పేరింగ్లీ
సాల్యుబుల్ సాల్ట్ అని పిలుస్తాం. సో ఇక్కడ వచ్చిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఎందుకు మనకు ఒక పర్టికులర్ సాల్ట్ని ఒక సాల్వెంట్లో డిజాల్వ్ చేసినప్పుడు ఎందుకు ఫిక్స్డ్ అమౌంట్ ఆఫ్ సాల్ట్ మాత్రమే ఆ పర్టికులర్ సాల్వెంట్లో డిజాల్వ్ అవుతుంది అనేది క్వశ్చన్. డిడ్ యూ గెట్ మై పాయింట్ హియర్? ఓకే, సో హైడ్రేషన్ ఎనర్జీ ఈజ్ మోర్ దాన్ దట్ ఆఫ్ ద సాల్వేషన్ ఎనర్జీ. కానీ అయినా అప్పటికీ కూడా మనకు ఒక పర్టికులర్ సాల్ట్ మనం తీసుకున్నప్పుడు ఈ సాల్ట్ అనేది ఏదైతే ఉందో, ఓకే, విచ్ ఇస్ ఇన్ ద సాలిడ్ స్టేట్, ఇట్ ఈస్ డిజాల్వింగ్ ఇన్ ద గివెన్ సాల్వెంట్. ఎప్పటి వరకు డిజాల్వ్ అవుతుందంటే అంటిల్ ఇట్ రీచెస్ ద ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్. అంటే ప్రతి ఒక్క సొల్యూషన్లో ఏం జరుగుతుందంటే, ఏదైతే మనం సాల్ట్ యాడ్ చేస్తామో ఆ సాల్ట్ అనేది ఇట్ గెట్స్ ఇన్ టు ఈక్విలిబ్రియం విత్ ఇట్స్ అయాన్స్. సో ఒకవేళ దట్ మీన్స్ హియర్ లెట్స్ సే మై సాల్ట్ హియర్ ఇస్ ఏబి. ఈ ఏబి అనే సాల్ట్ కాస్త ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ ఇన్ టు ఈక్విలిబ్రియం విత్ ఏ ప్లస్ ఇన్ ద ఆక్వస్ ప్లస్ బి మైనస్ ఇన్ ద ఆక్వస్. అంటే ఇలా ఈ ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్ అటైన్ అయ్యేంత వరకు మనకు ఈ సొల్యూషన్ అనేది, ఈ సొల్యూట్ అనేది దీంట్లో డిజాల్వ్ అవుతూ వెళ్తుంది. ఓకే, ఈ ఈక్విలిబ్రియం అనేది ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యే వరకు. ఒక్కసారి ఇక్కడ ఈక్విలిబ్రియం ఎస్టాబ్లిష్ అయింది అనుకోండి, దాని అర్థం ఏంటి? సో ఇక్కడ మనకు రేట్ ఆఫ్ ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్ ఇస్ బికమింగ్ ఈక్వల్ టు రేట్ ఆఫ్ బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్. సో యాట్ ఈక్విలిబ్రియం మనకు ఏం జరుగుతుందంటే, the rate of forward reaction is becoming equal to rate of backward reaction at equilibrium. So అందువల్ల ఏంటంటే concentration of the salt, concentration of these ions at that stage becomes constant. ఓకే, ఇదంతా కూడా we are doing at constant temperature. గుర్తుపెట్టుకోండి, all of this is we are talking about everything at constant temperature. ఒక పర్టికులర్ టెంపరేచర్ దగ్గర ఇవన్నీ మనం మాట్లాడుతున్నాం. ఓకే, సో ఆల్ ఆఫ్ దిస్ ఈస్ మెషర్డ్ అట్ ఏ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్. సో మనకు ఒక పర్టికులర్ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ దగ్గర ఇది ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్ అటైన్ అయింది అనుకోండి, ఆబ్వియస్గా మనకేం జరుగుతుంది? కెన్ ఐ డిఫైన్ కేసీ టు దిస్? ఖచ్చితంగా డిఫైన్ చేయొచ్చు. వాట్ ఈస్ కేసీ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ సాల్ట్? కెన్ ఐ సే హియర్ కేసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ ఇంటూ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ బి మైనస్ whole divided by concentration of AB. So but AB is a pure substance here. So this salt is a pure substance. So here AB is a pure substance. So the pure substance ganaka, can I say here Kc is defined as concentration of this A plus and B minus ion? That means ఈ కేసీ ఏదైతే ఉందో, ఓకే, ఐఎమ్ రైటింగ్ దిస్ కేసీ హియర్. ఈ సొల్యూషన్కి కేసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ ఇంటూ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ బి మైనస్ అయాన్స్. దీన్నే మనం ఏమంటామంటే సాల్యుబిలిటీ ప్రోడక్ట్ అని పిలుస్తాం. సాల్యుబిలిటీ ప్రోడక్ట్, బేసికల్గా సాల్యుబిలిటీ ప్రోడక్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ సాల్ట్. సో అంటే ఈ సాల్ట్ అనేది ఎంతవరకు డిజాల్వ్ అవుతుందంటే, ఈ అయాన్స్ యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్, అంటే ఈ అయాన్స్ యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ వీటి యొక్క ప్రోడక్ట్స్ ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్కి రీచ్ అయ్యేంత వరకు. అంటే వన్స్ దిస్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ దిస్ అయాన్స్ రేస్ టు ద పవర్ ఆఫ్ దేర్ స్టాకియోమెట్రిక్ కోఎఫిషియంట్స్, అది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ. సో దేర్ ఇస్ స్టాకియోమెట్రిక్ కోఎఫిషియంట్ 1, 1, ఇక్కడ 1 and 1. సో ఈ సాల్యుబిలిటీ ప్రోడక్ట్, ఎందుకంటే ఈక్విలిబ్రియం దగ్గర మనకు సాల్యుబిలిటీ ప్రోడక్ట్ అనేది డిఫైన్ చేయొచ్చు, దట్ ఈస్ కేసీ. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్, అంటే దీన్ని మనం ఏమని రాస్తామంటే కేఎస్పి అని రాస్తాం. కేఎస్పి ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ ఆఫ్ ఎ పర్టికులర్ సాల్ట్. ఓకే, సో ఇది డిజల్యూషన్ ఎప్పటివరకు అవుతుంది? ఈ ప్రోడక్ట్ అనేది సాల్యుబిలిటీ ప్రోడక్ట్ ఈక్వల్ అయ్యేంత వరకు మనకు డిజల్యూషన్ అనేది జరుగుతూనే ఉంటుంది. డూ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్? సో ఇక్కడ వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ రీజన్ ఇక్కడ ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్ రీచ్ అయ్యింది అని అంటే, ఆ పర్టికులర్ స్టేట్లో ఒక సొల్యూషన్ అనేది మనకు ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్ని రీచ్ అయ్యింది అని అంటే, అట్ దట్ పర్టికులర్ స్టేట్ no more amount of solute can be dissolved in the given solvent. Correct? ఈ పర్టికులర్ స్టేట్లో ఏంటి, no more amount of
no more amount of solute can be dissolved in solvent. Correct? Or solution. Solvent or solution. I'll write in solution, that's much better. In solution. So ఈ స్టేట్ని మనం ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్ అంటాం. అండ్ ఆ సొల్యూషన్ that is present at the equilibrium state is known as a saturated solution. So ఈ సొల్యూషన్ మనం ఏమని పిలుస్తాం? Saturated solution. సో ఒక సొల్యూషన్ని సాచురేటెడ్ సొల్యూషన్ అని పిలవాలి అంటే ఆ సొల్యూషన్ యొక్క స్టేట్ మస్ట్ బి ఏ ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్. Do you understand this? Is this clear? Okay, so this is how you define the solubility product for a particular salt. Okay, now tell me something, for example here. So ante inkoka vishayam, you have to understand something here. So ee particular case lo nenu em antunnanante the concentration of this particular salt, so what obvious ga idi solution. So ee solution lo manaku ee particular salt anedi ento konta dintlo dissolve ayindi. That is true, right? That is absolutely true. So దీంట్లో మనకు the salt has been dissolved in this particular solution. అంటే there is some concentration of the salt that is dissolved in the solution. దాన్నే మనం ఏమని చెప్తామంటే solubility అని చెప్తాం. So I will write it. This is really, really important. So ఇక్కడ ఏంటంటే solubility of a salt. The solubility of a salt is defined at ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్ ఆర్ సాచురేటెడ్ స్టేట్ కూడా అనొచ్చు. అంటే ఒక సొల్యూషన్ అనేది సాచురేటెడ్ స్టేట్లో ఉన్నప్పుడు వాట్ ఈస్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద సాల్ట్ దట్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద సొల్యూషన్, దాట్ ఈస్ రెఫర్డ్ టు యాజ్ ద సాల్యుబిలిటీ. ఆర్ మనం దీన్ని ఏమని చెప్పచ్చు అంటే ద మ్యాక్సిమం అమౌంట్ ఆఫ్ సాల్ట్ దట్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఆర్ దట్ కెన్ బి డిజాల్వ్డ్ ఇన్ ఎ సొల్యూషన్. వాట్ ఈస్ ఇట్? దిస్ సాల్యుబిలిటీ కెన్ బి డిఫైన్డ్ యాజ్ maximum amount of salt that can be dissolved in a solvent, in a solution అని చెప్తాను. ఓకే, in a solution is known as the solubility of a particular substance, and everything this is again defined at what? Constant temperature దగ్గర డిఫైన్ చేస్తాం మళ్ళీ దీన్ని కూడా. I told you this is again defined at a constant temperature. Do you understand this? Clear? సో దీన్ని మనం సాల్యుబిలిటీ అన్నప్పుడు ఒకవేళ నేనేం చెప్తున్నానంటే ద సాల్యుబిలిటీ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ సాల్ట్ ఇన్ ద గివెన్ సొల్యూషన్ ఇస్ ఎస్ అన్నాను అనుకోండి. వాట్ am I saying? The solubility of this salt is yes అన్నాను అనుకోండి. సో ఇఫ్ ద సాల్యుబిలిటీ ఇస్ yes, the concentration is yes అనుకోండి. So 1 mole of this particular salt will produce 1 mole of A plus and 1 mole of B minus. So దీని యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ yes అంటే ఇక్కడ దీని యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ is also yes and yes. Correct? So if the solubility of this particular salt is yes, then ఈ ions యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ కూడా yes and yes అనే ఉంటుందా? So that means can I write from this, అంటే ఇక్కడ నుంచి can I write here ఈ particular case లో can I write, so in this case, okay, in this case can I write here concentration S into S is equal to KSP అని రాయొచ్చా? So that is S square is equal to KSP అని రాయొచ్చా? So can I say S is equal to square root of KSP, that is square root of the equilibrium constant. So this will give us the solubility of a particular salt, ante the maximum number of moles of the salt that can be dissolved in the given solution. Okay, so alane let's take for different salts. So ఈసారి AB salts కాకుండా let's take AB2 or something like A2B3 kind of salt or A3B4 kind of salt. సో ఈ సాల్ట్ ఎలా అయనైజ్ అవుతుందంటే దిస్ ఇస్ ఫార్మింగ్ వాట్? A ప్లస్ ప్లస్ B మైనస్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఇది AB2 కైండ్ ఆఫ్ సాల్ట్ కాబట్టి సో హియర్ ఇట్ ఇస్ A ప్లస్ 2 B మైనస్ 1.
Okay, so that means this is producing 2B minus ions. అంతే కదా? Now it is balanced. So ఈ particular కేసులో నేను చూసినట్లయితే this is producing 2A plus 3 ions plus ఇక్కడ 3B minus 2 ions ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. So now this will become balanced. అలానే this is reaching equilibrium. So ఇది ఒక solid. This is again a solid. So మరి ఇక్కడ చూసినట్లయితే same thing, this particular solid. Okay, so here this will have, this is a hypothetical, I am not writing it. So here it is 3A plus 4 plus 4B minus 3. కరెక్ట్? ఇలా రాయొచ్చు కదా? సో ప్రతి దానికి ఒక KSP ఉంటుంది. ఓకే, సో దీనికి ఒక KSP వాల్యూ ఉంటుంది. దీనికి KSP is nothing but what? Concentration of A plus 2 ions raised to the power of stoichiometric coefficient is what? 1. Concentration of B minus 1 ions raised to the power of stoichiometric coefficient is 2 here. అలానే ఇక్కడ దీని KSP ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం? సో దీని యొక్క KSP, that is solubility product, will be equal to, సో ఇక్కడ సేమ్ A plus 3 ions ఉన్నాయి. A plus 3 ions, దీని యొక్క stoichiometric coefficient is what? 2. అలానే ఇక్కడ B minus 2 ions raised to the power of stoichiometric coefficient is 3 here. And similarly here you have one more KSP to this. So దీని యొక్క KSP ఎలా డిఫైన్ చేస్తాను? So this is again A plus 4 raised to the power of 3 here, its stoichiometric coefficient, a concentration of A plus 4. అలానే concentration of B minus 3 raised to the power of 4, which is its stoichiometric coefficient. So ఇలా మనం డిఫైన్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఒకవేళ if I'm saying the solubility of the salt in the given solution is yes అన్నాను అనుకోండి, ఇది నా సొల్యూషన్లో నాకు దీని యొక్క సాల్యుబిలిటీ అనేది ఎస్ అన్నాను అనుకోండి. ఇఫ్ ద సాల్యుబిలిటీ ఇస్ ఎస్, ఓకే, సో ఈ పర్టికులర్ సొల్యూషన్లో నేను ఏం చెప్పానంటే ఈ పర్టికులర్ సాల్ట్ యొక్క సాల్యుబిలిటీ ఇస్ ఎస్ అన్నా. ఓకే, ఎస్ ఇస్ రెఫర్డ్ టు యాజ్ ద సాల్యుబిలిటీ. That means this is the maximum number of moles this AB is dissolved in the given solution. Okay, so inni moles dissolve aithe this must be equal to this KSP value, that is for sure. So ikkada entante idi soluble ayindi ante obvious ga this is forming ions in the given solution. So idi S moles will produce obviously S of this A plus 2 and 2S of this B minus 1. ante kada. And malli ikkada okala deeni yokka solubility S anukondi, so ee sari ఇది ఎలా ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది? సో దిస్ ఎస్ మోల్స్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ సబ్స్టెన్స్ ఇస్ డిజాల్వ్డ్ ఇన్ ద గివెన్ సొల్యూషన్. అంటే 1 mole produces 2 moles, the S mole produces 2 S moles, 1 mole of this produces 3 moles, so S moles produces 3 S moles. Correct? And అలానే సేమ్ థింగ్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ డిజాల్వ్డ్ ఇన్ ద గివెన్ సొల్యూషన్, దీని యొక్క సాల్యుబిలిటీ ఎస్ అనుకున్నాను అనుకోండి, 1 mole of this particular salt will produce 3 moles of A plus 4 ions. So ఇక్కడ S moles will produce 3 S moles. అలానే S moles of this will produce 4 S moles. Did you understand this? If you ఏదైనా మీకు అర్థం కాకపోతే you can actually comment. Okay, I will respond to your comment. Okay, this is a very very simple concept. People complicate things by their understanding. అర్థం చేసుకోవడం కొన్నిసార్లు తప్పుగా అర్థం చేసుకుంటాం కాబట్టి కాంప్లికేట్ అవుతుంది ఇదంతే. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకు అప్పుడు ఇది 3S, ఇక్కడ 4S. సో ఇప్పుడు నేను జస్ట్ వీటి యొక్క వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినట్టయితే నాకు ఇక్కడ వచ్చే KSP ఏమవుతుంది? దిస్ బికమ్స్ వాట్? S ఇంటూ 2S ద హోల్ స్క్వేర్. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు KSP. సో దీంట్లో నుంచి నేను S కనుక్కోవచ్చు కదా? అబ్సల్యూట్లీ ఐ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ S ఫ్రమ్ దిస్. అంటే సాల్యుబిలిటీ ఇక్కడ నుంచి నేను కనుక్కోవచ్చు. సో యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ S వాల్యూ ఫ్రమ్ దిస్. మరి ఇక్కడ చూడండి, what is this A plus 3 ions? 2S concentration. So 2S to the power of 2 and ikkada B minus 2 concentrations in the 3S. So 3S to the power of 3. ante kada. Step by step cheyandi. First thing ions in రాయండి. ions రాసిన తర్వాత ఈ ఈక్వేషన్ రాసిన తర్వాత సాల్యుబిలిటీ S అని తీసుకుంటే ఎన్ని ions బయటకు వస్తాయి అలా మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. ఓకే, సో తొందరపడకుండా చేయాలి ఇది. సో
So this is again equal to KSP value which they will already give. So కొన్నిసార్లు సాల్యుబిలిటీ ఇచ్చి KSP కనుక్కోమంటారు. సో కొన్నిసార్లు KSP ఇచ్చి సాల్యుబిలిటీ కనుక్కోమంటారు. కనుక్కోవచ్చు కదా. ఎస్, ఇట్ ఈస్ సింపుల్. యూ సింప్లిఫై దిస్, యూ విల్ గెట్ ఎస్. అలానే ఇక్కడ చూడండి మరి, ఇక్కడ A+4 అయాన్స్ చూసినట్లయితే ఇక్కడ 3s కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంది. ఇక్కడ 3s రేజ్ టు ద పవర్ ఆఫ్ 3. అలానే 4s రేజ్ టు ద పవర్ ఆఫ్ 4. దిస్ విల్ బి ఈక్వల్ టు KSP వాల్యూ. అంతే కదా. సో దీంట్లో నుంచి మనం సాల్యుబిలిటీ కనుక్కోవచ్చు మళ్ళీ, బికాస్ యూ నో KSP ఫ్రమ్ దిస్. So this is how you calculate solubility if KSP is given. If KSP is not given, if solubility is given, this is how you calculate the KSP of a particular salt. Did you understand this? Clear? Okay. So now we'll try to understand about the ionic product. Okay. So we'll try to understand about the ionic product here. So ionic product ante oka salt నేను తీసుకున్నాను అనుకోండి. సో ఒక సాల్ట్ AB అనే ఒక సాల్ట్ నేను తీసుకున్నప్పుడు దిస్ విల్ అండర్గో అయనైజేషన్ టు ఫార్మ్ A+ ప్లస్ B-. సో వీ హ్యావ్ స్పోకన్ సంథింగ్ దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ కామన్ అయాన్ ఎఫెక్ట్ అనే దాని గురించి మాట్లాడాం. సో దిస్ ఇస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద సాలిడ్ స్టేట్. సో నేను కనుక ఈ A+ B- అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ కనుక పెంచినట్లయితే, ఓకే, సో ఈ పర్టికులర్ కేసులో ఇది ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్లో ఉంటుంది. ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్లో దీని యొక్క ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ని KSP అని డిఫైన్ చేస్తాం. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ A+ అయాన్స్ అండ్ B- అయాన్స్ యాట్ ఈక్విలిబ్రియం. యాట్ ఈక్విలిబ్రియం అని అనొచ్చు, లేదంటే యాట్ సాచురేటెడ్ స్టేట్, ఇలా కూడా చెప్పచ్చు. ఓకే, సో ఇటువంటి సొల్యూషన్లోకి మనం ఏం చేసామంటే వీటిలో నుంచి ఏదో ఒక కామన్ అయాన్ యాడ్ చేసాం. దీంట్లోకి ఒక కామన్ అయాన్ని యాడ్ చేసాం. అది A+ అయాన్ అయినా అవ్వచ్చు, ఆర్ B- అయాన్ అయినా అవ్వచ్చు, లేదంటే రెండు కూడా కావచ్చు. సో ఒక కామన్ అయాన్ని దీంట్లోకి మనం యాడ్ చేసాం. సో కామన్ అయాన్ని యాడ్ చేసిన దాని అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? ఈక్విలిబ్రియం డిస్టర్బ్ అయిపోతుందా? కంపల్సరీ ఈక్విలిబ్రియం డిస్టర్బ్ అయిపోతుందా? సో బికాస్ ఆఫ్ ఇట్ అడిషన్ ఈక్విలిబ్రియం ఇస్ డిస్టర్బ్డ్. ఈక్విలిబ్రియం ఇస్ డిస్టర్బ్డ్. మళ్ళీ ఇది ఈక్విలిబ్రియం డిస్టర్బ్ అయింది కాబట్టి ఈక్విలిబ్రియం అనేది రీఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. ఎందుకు ఈక్విలిబ్రియం డిస్టర్బ్ అవుతుంది అంటే ఈ అయాన్స్ యొక్క ప్రోడక్ట్ ఏదైతే ఉందో, సో దట్ మీన్స్ హియర్ దీని యొక్క అయానిక్ ప్రోడక్ట్ అంటే దీని యొక్క రియాక్షన్ కోఎఫిషియంట్ రాస్తాం కదా Q అని, దీన్నే మనం అయానిక్ ప్రోడక్ట్ అంటాం ఈ పర్టికులర్ కేసులో. సో అయానిక్ ప్రోడక్ట్ అంటే, ఓకే, సో ఇక్కడ అయానిక్ ప్రోడక్ట్ అంటే దిస్ ఇస్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ A+ అండ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ B-. ఓకే, సో దీని యొక్క అయానిక్ ప్రోడక్ట్ ఏమవుతుందంటే దిస్ వాల్యూ బికమ్స్ గ్రేటర్ దాన్ KSP అయిపోతుంది. సో ఇది KSP కంటే ఎక్కువ అయిపోయింది కాబట్టి కామన్ అయాన్ యాడ్ చేసిన దానివల్ల ఈ సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది అప్పుడు? ఇట్ విల్ ట్రై టు అప్రోచ్ KSP. ఇట్ విల్ ట్రై టు అప్రోచ్ KSP. సో ఇది KSPని అప్రోచ్ చేయడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు ఆబ్వియస్గా హౌ కెన్ ఇట్ అప్రోచ్ KSP? బై డిక్రీజింగ్ దిస్ అయాన్స్. ఈ అయాన్స్ని డిక్రీజ్ చేయాలంటే కంపల్సరీ రియాక్షన్ని బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్లో పుష్ చేయాలి. సో ఇట్ మస్ట్ పుష్ ద రియాక్షన్ ఇన్ బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్. ఓకే, ఇలా బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్లో పుష్ చేస్తే మనకు ఆబ్వియస్గా దిస్ విల్ అగైన్ ప్రిసిపిటేట్. సో మనకేంటంటే కామన్ అయాన్ యాడ్ చేసిన దానివల్ల ప్రిసిపిటేషన్ అనేది జరుగుతుంది. సో బేసికల్గా దిస్ ఇస్ ద టెక్నిక్ దట్ వీ యాక్చువల్లీ యూస్ ఇన్ ప్రిసిపిటేటింగ్ సర్టెన్ అయాన్స్. అంటే క్వాలిటేటివ్ అనాలిసిస్లో కూడా, ఓకే, వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ టేక్. మనం కనుక బేరియం సల్ఫేట్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఈ BaSO4 ఏదైతే ఉందో, సో ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ అట్ ఈక్విలిబ్రియం దట్ ఈస్ Ba+2 ప్లస్ SO4 2-. ఓకే, సో ఇప్పుడు దీంట్లో కనుక నేను కానీ కామన్ అయాన్ యాడ్ చేశాను అనుకోండి, ఏం జరుగుతుంది? ఇట్ విల్ స్టార్ట్ టు ప్రిసిపిటేట్ మోర్. ఓకే, సో మనకు ప్రిసిపిటేషన్ ఎప్పుడు జరుగుతుంది? ఇఫ్ అయానిక్ ప్రోడక్ట్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ KSP. సో ఇది ఎప్పుడు అవుతుంది? వెన్ యూ ఆర్ యాడింగ్ కామన్ అయాన్, అయానిక్ ప్రోడక్ట్ అనేది పెరిగిపోతుంది మోర్ దాన్ KSP. సో వెన్ ద అయానిక్ ప్రోడక్ట్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ KSP, ద ప్రిసిపిటేషన్ విల్ టేక్స్ ప్లేస్. PPT formation will take place.
గుర్తుపెట్టుకోండి. యూ అండర్స్టాండ్ దిస్? ఇస్ దిస్ క్లియర్? వాట్ కెన్ యూ టెల్ మీ అబౌట్ ద కేఎస్పి టు దిస్? ఇది ఒక సాలిడ్, ఇక్కడ ఇది ఒక ఆక్వస్, సో ఇది ఒక ఆక్వస్. సో దీని యొక్క సాల్యుబిలిటీ నేను ఎస్ అన్నాను అనుకోండి. సో ఆబ్వియస్లీ ఇది కూడా ఎస్ నంబర్, ఎస్ మోల్సే వస్తాయి. ఎస్ మోల్స్ విల్ ప్రొడ్యూస్, ఎస్ మోలార్ విల్ ప్రొడ్యూస్ ఎస్ మోలార్ అండ్ ఎస్ మోలార్. ఆ పర్టికులర్ కేసులో దీని యొక్క కేఎస్పి ఏమవుతుంది? కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ Ba+2 ions into concentration of SO4 2- ions is to the power of 1 1. So this becomes KSP ఏమవుతుంది అప్పుడు ఇక్కడ S square కి ఈక్వల్ అవుతుంది. That means this gives us solubility is equal to square root of KSP at constant temperature for barium sulfate. Do you understand this? Ila you can actually figure out the solubility of a particular substance. Okay. And now finally we will try to understand buffer solution. So ఎటువంటి సొల్యూషన్ ని మనం బఫర్ సొల్యూషన్ అని పిలుస్తామంటే, ఎప్పుడైనా ఇఫ్ యు హ్యావ్ ఏ పర్టికులర్ సొల్యూషన్, మన దగ్గర ఒక సొల్యూషన్ ఉంది, ఓకే, సో ఈ సొల్యూషన్ని బఫర్ సొల్యూషన్ అని మనం పిలవాలి అని అంటే, ఓకే, దీంట్లో మళ్ళీ 2 రకాల బఫర్ సొల్యూషన్స్ ఉంటాయి. ఒకటి ఏంటంటే acidic buffer as well as basic buffer. 2 రకాల బఫర్ సొల్యూషన్స్ ఉంటాయి. సో ఎటువంటి సొల్యూషన్స్ బఫర్ సొల్యూషన్స్గా యాక్ట్ చేస్తాయంటే, ద సాల్ట్ ఆఫ్, ఓకే, హియర్ దిస్ ఈస్ ద సాల్ట్ ఆఫ్ వీక్ యాసిడ్ ప్లస్ స్ట్రాంగ్ బేస్. వాట్ ఈస్ ఇట్? Salt of weak acid strong base with weak acid plus weak acid. Alane the salt of weak base and strong acid plus weak base. So this kind of buffers are known as acidic buffers and basic buffers. రెండు ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుంటాం. అసలు ఈ బఫర్ సొల్యూషన్ ఏంటో చెప్తాను. అంటే వీ హ్యావెంట్ డిఫైన్ దిస్ బఫర్ సొల్యూషన్స్ యెట్. సో దీంట్లో గనుక, ఓకే, సో ఈ సొల్యూషన్ ఏదైతే ఉందో, ఇటువంటి సొల్యూషన్లో నేను గనుక H+ అయాన్స్ కావచ్చు, లేదంటే OH- అయాన్స్ కనవచ్చు, దీంట్లో కానీ యాడ్ చేసినట్లయితే దిస్ సొల్యూషన్ విల్ రెస్ట్రిక్ట్ ద చేంజ్ ఇన్ pH. Okay, it will not allow the pH to change anamata. So this will restrict the change in pH అంటే టు ఏ సర్టన్ ఎక్స్టెంట్. ఓకే, నాట్ అంటే ఎంత H+ అయాన్స్ యాడ్ చేసినా ఇక్కడ మనకు pH అనేది చేంజ్ అవ్వదు అని నేను చెప్పను. ఓకే, టు అన్ ఎక్స్టెంట్, టు ఏ పర్టికులర్ రేంజ్, ఆ పర్టికులర్ రేంజ్లో మనం H+ అయాన్స్ కానీ యాడ్ చేసినట్లయితే ఇట్ విల్ నాట్ అలౌ ద సొల్యూషన్స్ pH టు చేంజ్. సో అటువంటి సొల్యూషన్ని మనం బఫర్ సొల్యూషన్ అని పిలుస్తాం. బఫర్ సొల్యూషన్ ఇస్ అ సొల్యూషన్ విచ్ హిండర్స్ ద చేంజ్ ఇన్ pH ఆఫ్ ఏ పర్టికులర్ సబ్స్టెన్స్. అటువంటి సొల్యూషన్స్ని మనం బఫర్ సొల్యూషన్స్ అని పిలుస్తాం. సో ఫస్ట్ విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద బఫర్ యాక్షన్. సో ఈ బఫర్ సొల్యూషన్స్ ఎలా పనిచేస్తాయో తెలుసుకుందాం. So before that, let's try to understand 2 different types of buffers: acidic buffer, basic buffer. Acidic buffer ante weak acid plus salt of weak acid strong base. Ante oka weak acid తీసుకున్నాను అనుకోండి, that is CH3COOH. ఇది ఒక weak acid. So దీంతో పాటు salt of weak acid strong base అంటే can I take CH3COON ని, రైట్? గుర్తుపెట్టుకోండి, యూ మస్ట్ హ్యావ్ వీక్ యాసిడ్, వీక్ బేస్, నో స్ట్రాంగ్ యాసిడ్, నో స్ట్రాంగ్ బేస్. ఈ కాంబినేషన్ మాత్రం మనకు ఈ బఫర్గా యాక్ట్ చేస్తాయి. ఓకే, సో సిమిలర్లీ లెట్స్ సే ఇఫ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఎ వీక్ బేస్, వీక్ బేస్ అంటే లెట్స్ టేక్ NH4OH నేను తీసుకున్నాను అనుకోండి. సో వీక్ బేస్ అండ్ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్, దట్ ఈస్ ఐ హ్యావ్ టు టేక్ NH4L. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ రెఫర్డ్ టు యాజ్ ద acidic buffer. దీన్ని మనం ఏమని పిలుస్తాం? సో దిస్ ఈజ్ రెఫర్డ్ టు యాజ్ ద acidic buffer. And similarly
దిస్ ఈజ్ రెఫర్డ్ టు యాజ్ ద బేసిక్ బఫర్. దీన్ని మనం ఏమని పిలుస్తాం? బేసిక్ బఫర్ అని పిలుస్తాం. సో హౌ విల్ దిస్ బఫర్స్ యాక్ట్ అన్న విషయాన్ని తెలుసుకుందాం. ఓకే, ఒక పర్టికులర్ రేంజ్లో మాత్రమే హెచ్ ప్లస్ అయాన్ ఓహెచ్ మైనస్ అయాన్ని యాడ్ చేసినప్పుడు ఆ పిహెచ్ని మార్చకుండా అలానే ఉంచడానికి మనం అలానే ఉంచొచ్చు అనమాట. సో దిస్ బఫర్ సొల్యూషన్స్ విల్ నాట్ అలో ద చేంజ్ ఇన్ పిహెచ్ వెన్ హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ ఆర్ ఓహెచ్ మైనస్ అయాన్స్ ఆర్ యాడెడ్ ఇన్ టు దిస్ బఫర్ సొల్యూషన్. ఫస్ట్ లెట్స్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ అసిడిక్ బఫర్. సో ఒక అసిడిక్ బఫర్ తీసుకున్నాను. ఓకే, ఈ అసిడిక్ బఫర్ తీసుకున్నప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే దిస్ ఇస్ CH3 COOH ప్లస్ CH3 COONA ఉంటుంది. ఇది ఒక సాల్ట్ ప్లస్ యాసిడ్, అంతే కదా? ఐఎమ్ సారీ. సో ఇటువంటి అసిడిక్ బఫర్లోకి ఫస్ట్ నేనేం యాడ్ చేశానంటే లెట్స్ సే ఐఎమ్ యాడింగ్ హెచ్ ప్లస్ అయాన్. ఈ హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ యాడ్ చేస్తే ఎందుకు మనకు పిహెచ్ అనేది మారదనేది ఆలోచించదు. సో ఇక్కడ ఎప్పుడైతే ఈ సొల్యూషన్లోకి నేను హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ యాడ్ చేస్తానో సో ఇవేం చేస్తాయంటే ఈ CH3CO మైనస్ అయాన్స్ ఉంటాయి కదా, సో ఇక్కడ నుంచి మనకి ఏ అయాన్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి? సో ఈ సాల్ట్లో నుంచి మనకు CH3CO మైనస్ ప్లస్ Na ప్లస్ అయాన్స్ ఉంటాయి. కరెక్ట్, రైట్? అండ్ దెన్ సిమిలర్లీ హియర్ యూ హ్యావ్ దిస్ CH3COOH. సో ఈ హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ యాడ్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఈ అసిటేట్ అయాన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో విచ్ ఈస్ a conjugate base of this weak acid, which is a strong base. ఈ స్ట్రాంగ్ బేస్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ CH3CO minus will accept the H plus and then it will result in the formation of CH3COOH అయితే మనకు ఫామ్ అవుతుంది. సో ఇలా ఇట్ విల్ రెస్ట్రిక్ట్ ద చేంజ్ ఇన్ పిహెచ్, అంటే ద అడిషన్ ఆఫ్ హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ ఇస్ కౌంటర్డ్ బై దిస్ రియాక్షన్. సో దిస్ అడిషన్ ఇస్ కౌంటర్డ్ బై దిస్ రియాక్షన్. ఓకే, సో ఒకవేళ ఈసారి ఓహెచ్ మైనస్ అయాన్స్ యాడ్ చేస్తే ఇఫ్ ఐఎమ్ యాడింగ్ దిస్ ఓహెచ్ మైనస్ అయాన్స్ ఇన్ టు దిస్ పర్టికులర్ సొల్యూషన్. ఓకే, సో ఇది యాడ్ చేసినప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే ఈ CH3COOHలో ఉండే హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో సో దోస్ CH3CO మైనస్లో ఉండే ఈ హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ దాట్ విల్ ఇంటరాక్ట్ విత్ దిస్ OH మైనస్ అయాన్స్ అండ్ దాట్ విల్ న్యూట్రలైజ్ ద చేంజ్ ఇన్ పిహెచ్. అంటే ఇక్కడున్న ఈ హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ ఇట్ విల్ ఇంటరాక్ట్ విత్ దిస్ OH మైనస్ అయాన్స్ అండ్ దోస్ విల్ రిజల్ట్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ వాటర్. అంటే the change in pH is countered by consuming this OH minus ion that are added into this solution. You understand this? Clear? And the same kind of action happens when you are taking a basic buffer also. So ఈసారి అదే కనుక నేను ఒక బేసిక్ బఫర్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, ఈసారి బేసిక్ బఫర్లో మనకు NH4OH ఇది ఒక వీక్ యాసిడ్ ప్లస్ ఒక స్ట్రాంగ్ salt of weak acid strong base, that is NH4Cl. So if I am adding H plus ions, so దీంట్లోకి నేను H plus ions యాడ్ చేసినట్లయితే this H plus ions are actually consumed by this OH minus. సో అంటే ఈ CH3COOH ఉంది చూసారా, I will tell you this CH3COO minus H, this will actually, that means I'll write the full reaction, that's better. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఈ CH3COOH దీంట్లో ఉన్న హెచ్ ప్లస్ అయాన్ కలిసి అక్కడ వాటర్ ఫామ్ అయ్యి దట్ విల్ ప్రొడ్యూస్ CH3COO మైనస్ అయాన్. అండ్ హియర్ ఆల్సో ద పిహెచ్ ఇస్ నాట్ డిస్టర్బ్డ్, అంటే OH మైనస్ అయాన్ ఇస్ కన్జ్యూమ్డ్ హియర్. సో హియర్ హెచ్ ప్లస్ అయాన్ యాడ్ చేసినప్పుడు మనకు సేమ్ ప్రాసెస్. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే హియర్ యూ విల్ హ్యావ్ NH4OH plus H plus ions that will result in the formation of NH4 plus plus H2 అయితే మనకి ఇక్కడ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే,
So let's say if you're adding OH minus ions, so ఒకవేళ దీంట్లోకి నేను OH minus ions యాడ్ చేసినట్లయితే the OH minus ions will again interact with this NH4. Okay, so NH4 ఉంది కదా, so this NH4 plus, so which will act as this is the conjugate acid of a weak base. The conjugate acid of a weak base will act as a strong acid. So this will again interact with OH minus ions, hence this will produce NH4OH. ఇలా మనకు pH అనేది మారకుండానే ఉంటుంది. ఇక్కడ మీరు గమనించండి, ఈ సబ్స్టెన్సెస్ అన్నీ కూడా ఎక్కడ కూడా H ప్లస్ అయాన్స్ OH మైనస్ అయాన్స్ అనేది మారట్లేదు. H ప్లస్ అయాన్స్ అయితే ఇలా కౌంటర్ అవుతున్నాయి, OH మైనస్ అయాన్స్ దీంట్లోకి యాడ్ చేస్తే ఇలా కౌంటర్ అవుతున్నాయి. ఒకవేళ దీంట్లోకి H ప్లస్ అయాన్ యాడ్ చేస్తే ఇలా కౌంటర్ అవుతుంది, OH మైనస్ అయాన్స్ యాడ్ చేస్తే ఇలా కౌంటర్ అవుతున్నాయి. ఇక్కడ మనకి ఎక్కడా కూడా H ప్లస్ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ అంటే కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద H ప్లస్ ఆర్ OH మైనస్ అయాన్స్ ఇస్ నాట్ చేంజ్డ్. So అంటే concentration of the H plus ions in the given solution is not being altered by the addition of H plus and OH minus ions into this basic buffer or acidic buffer. Clear? So this is how the the buffer action takes place, how the buffer will actually restrict the change in pH. Okay, clear? And I will give you a small homework, so you can actually try this. You can actually figure this out. The pH of the acidic buffer. How do you calculate the pH of the acidic buffer? So ఈ pH మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే how do you calculate this? ఒక acidic buffer తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ CH3COOH plus CH3COO Na ఉంటుంది. సో ఇది మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే బేసికల్గా ఇది మీరు తీసుకోవాలి ఇక్కడ. సో ఇఫ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ CH3COOH, CH3COOH will ionize to form CH3COO minus plus H plus. I will write for one, you can do for the other one. Okay, so ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఎలా రాస్తాను, K దీనికి ఎలా రాస్తాను, can I write K is equal to concentration of CH3COO minus and H plus whole divided by CH3COOH. So దీంట్లో నుంచి can I write H plus from this? ఇక్కడ నుంచి concentration of H plus రాయొచ్చా? I can absolutely write concentration of H plus. Now after writing concentration of H plus, take log. Okay, take log. Okay, and then express it in terms of pH. So then you will get how the pH of the given acidic buffer. అలానే బేసిక్ బఫర్ కూడా యూ కెన్ ఫాలో ద సేమ్ ప్రాసెస్, వేర్ ఇక్కడ మనం తీసుకునే యూ విల్ బి టేకింగ్ దిస్ NH4OH. అండర్స్టూడ్? ఇస్ దిస్ క్లియర్? సో దిస్ కన్క్లూడ్స్ all the concepts from equilibrium. I hope you understood whatever we have discussed in today's session. This concludes the session. I had an awesome class. You are a wonderful audience. Thank you so much. Take care. Bye-bye.